family. This day reminds us of extraordinary courage, sacrifice and faith. Guru Gobind Singh Ji taught us to stand for truth and justice without fear. The sacrifice of the four Sahibzadas is one of the greatest examples of bravery in history. The younger Sahibzadas, Baba Zorawar Singh Ji and Baba Fateh Singh Ji, chose faith over life at a very young age. The elder Sahibzadas, Baba Ajit Singh Ji and Baba Jujhar Singh Ji, sacrificed their lives while fighting for righteousness. We also remember Mata Gujri Ji, whose strength and devotion remain an inspiration for all. Their sacrifices teach us to be courageous, honest and compassionate human beings. Let us honor their memory by following the values of truth, equality and service. Thank you. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Poem by Navnit followed by Amazing Fact by Kashmir. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਧੰਨ ਹੋਇਆ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋਇਆ। ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਜਲਾਲ ਸੀ ਕੋਈ ਨੂਰੀ, ਮੰਨੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਚੰਦ ਆਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਛੋਟਾ ਲਾਡਲਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਵੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸੁਗੰਧ ਆਇਆ। ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਗਿਆ। ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਬਿਖਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਅਨਹੋਂਦੀ ਵਾਪਰੀ, ਕੋਈ ਆਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਾਰ ਗਿਆ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਗੁਜਰੀ, ਹਰ ਰਾਤ ਗੁਜਰੀ ਹਰ ਰਾਤ ਗੁਜਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Sat Shri Akal, today's interesting fact is, did you know that the sacrifice of Guru Gobind Singh Ji's family is the only example in the history where a father called the sacrifice of his 4 sons for the act of righteousness? Thank you. Cheeky questions by Khushman followed by Shabad. Sat Shri Akal Saryanu. Today I am going to ask you some cheeky questions. So my first question goes to Amazon House. What was the name of the youngest Sahibzada? No, the correct answer is Baba Fateh Singh Ji. My second question goes to Genji's House. Who was the grandmother of Sahibzadas? Yes, the correct answer is Mata Gujri. My third question goes to Mississippi House. What was the name of the Guru Gobind Singh Ji's famous letter? Passes to Amazon House? Yes, the correct answer is Zafarnama. My fourth and last question goes to Murray House. Which community was formed by Guru Gobind Singh Ji? Yes, the correct answer is Khalsa. Thank you. We request you after the Shabad, kindly do not clap.